Welcome to Qiniso Ngiba. And now, ladies and gentlemen, you're watching 1KZN TV on channel 261, and his opponent, as he walks to the ring, he will answer the bell from the red corner. Let's welcome to the ring, Kwenzobuhle Shaka Zulu Kwabe. Ladies and gentlemen, this is a lightweight contest and it's scheduled for 4 rounds. Introducing first your ringside physicians, Dr. Nokuthula Nxumalo and Dr. Yelokazi Msinga-Pantsi, and from Boxing South Africa, fight supervisor Mr. Mike Dube. And introducing your ringside judges, Eric Koza, Bulelo Mthembu, and Sipho Zondo, and referee in charge of the action, Thokozani Ncube. Now introducing the boxers. He will answer the bell from the blue corner. His first fight as a professional, came into the ring wearing green and white trunks. He weighed in at 60.02 kilograms. All the way from Ladysmith, KwaZulu-Natal, calls himself Chuck. Here is Nhlonipho Hlubi. And his opponent answers the bell from the red corner, wearing red and white trunks. This is his first fight as a professional, weighed in at 61.00 kilograms, fighting out of Team Malinga, all the way from Dundee, KwaZulu-Natal, calls himself Shaka Zulu. Here is Kwenzobuhle Kwabe. And this bout brought to you proudly by Lightning Boxing Promotion, Uhuru Sports and Siataba Promotions, in association with the KwaZulu-Natal Department of Sports and Recreation. And we coming to you live from Ugo, Reinkonyeni Local Municipality, Ugo District. Yebo ke sibonge lapha ke insizwa ke uSipho Umfuka Mashego ke ebesithulela kamnandi ke lapha ke amaboxer lapha angomakhelwane ke elapha ke e150 lapha ke eLadysmith ke khona la isifundazweni sakwaZulu Natal ke na insizwa lapha ke eqhamukedani lapha okwenza ukudla Umfuka Kwabe, kanti lapha ke insizwa lapha ke uNhlonipho Umfuka Hlubi yena uqhamuka lapha ke eMnambithi. Lezi insizwa ke ziyaqala lapha ke ukudlala ke osukwini namhlanje ke i-professional ke osukela namhlanje, kanti lapha ke o-referee wesuku insizwa lapha uThokozani ke Umfuka Ncube. Asibona ukuthi ke manje masibone lapha ke eringeni nanga lapha ke manje ezakahle lapha ke insizwa ke yena lapha ke ukwenza kuhle Umfuka Kwabe ezama lapha ke ukungenisa ke lensizwa yalapha ke manje eMnambithi. Asibone wenza njani Steve Jeff esihle kakhulu ukwenza kuhle Umfuka Kwabe ezama lapha ukuphendula Steve Jeff futhi ke lapha ke Umfuka Kwabe wenza njani ezama ukuhlokoloza futhi kamnandi lapha ke insizwa Umfuka Hlubi angohlubi yahlahla ke manje sibone ukuthi wenza njani phusha inyawo lapha lesemncele Umfuka Kwabe ke manje asibuko eJeff emnandi kakhulu ke eqhamukene lapha ke Hlubi ezama lapha ke manje enhle futhi lapha ke Jeff lapha ke Umfuka Hlubi obuye lapha ke manje ebe nokusabasaba ke manje ngene lapha ke amanzi emadolweni. Asibona ukuthi uyahlokoloza kamnandi ke futhi yana lapha ke Hlubi, asibona ukuthi uyakwazi lapha ukuziqoqa ke manje yana lapha ke Hlubi nangu lapha ke esokudla kwesemncele lapha ke faka kamnandi lapha ke insizwa yana lapha ke umfana kaQwabe. Asibona ukuthi ke wenze njani ke manje ukwenza kuhle ke lapha ke aphinde sifake lapha asifaka kamnandi lapha ke mthole lapha ke emhlathini emphinde futhi lapha emhlathini yena lapha ke ukwenza kuhle Umfuka Kwabe. Asibona ukuthi uyaphendula ke yena ke lapha ke Umfuka Hlubi, asibona ukuthi wenze njani uyahlehla lapha ke manje eshala lapha ke
yena lapho ke Steve wenze njani lapho ke uyakhuza lapho ke orefile uthi ke akwenziwa ke kanjalo asibekeze wenze njani ke match lapho ke wasebona kwesibunelo lapho ke match muhlelele simangalise lapho ke umfuka qaba kwenze kuhle ke match uyasondela lapho ke Hlube uyakasapha ke match asibona ukuthi ubani osebenzela phezulu kwephutha lakhe kulomzuzu phakathi kwazo lezinsizwa ezimbili yena lapho ke uNhloniphe umfuka Hlube aqoke lapho ke match inhlozo yakhe lapho ke ehlaze lapho ke manje eqize ngathi ke lapho ke esizwe laseNigeria kanti lapho ke insizwe umfaka Qwabe yena ke lapho ke ufake lapho ke eqize ngokumhlophe lapho ke ngehla nalapho ke enzathi ke ngokubomvu asibone ukuthi ke wenze njani ke manje uHlube azama lapho ke ukuhlokoloza kodwa ke uyaphendula lapho ke umfana lapho kwenze kuhle umfaka Qwabe asibone ke manje bambone lezi insizwe ke manje lasehlukana kamnandi ke manje nango ke sibona ukuthi wenze njani ehlokoloza kamnandi ke lapho ke umfana kaHlube asibona ukuthi ke wenze njani ke manje uyena ohlasela kakhulu ke manje yena lapho ke insizwe umfana lapho ke ukaQwabe engathi ke lapho ke lezi insizwe umfaka Mashego ziyathengana Siyathengana, Alfred. What a fight. I mean, these guys, I like this kind of a fight because you never know who's going to take it. You know, it's a very closely contested fight, but mawubheka kahle ulona ukwenza kuhle uQwabe, he's really looking strong. You know, he's coming very strong as they go to the end of the round. But he's putting in more effort, he's putting in pressure, and you can see Uchak is having a tough time. You know, he can't find the right answers for the onslaught that we see. Now look, we had a brilliant boxers in South Africa. We had about Brian Michel, we had about Rose Tobela. You know, those were the glory days. There's about Dingan, and then about Baby Jake Matlala. You remember those boxers, you know? And you know, it was exciting, and this is what we're trying to bring like a KZN, that we got Muruti Mthalane, who you know is a world champion, we are like a KZN. So we are trying to bring these boxers back, you know, and to come in and take those rightful places. The glory days need to come back to boxing, Alfred. Lapho ke usasho kanjalo emfuka Mashego abasibuke lapho ke izinga mhlambeni lo promoter ukuthi ke ngabe mhlambeni kufanele bakhuphule kuphi nenawe ubonile ukuthi ke kukhona inkinga nezikhona ke ezike zabakhona ngoba phela umnyango uba usukubanikezile imali ukuthi ke baqhathe ke balungise kahle izinto kufanele ukuthi ke bazilungise njengoba ke umama uHlengi Mavimbela ke efuna ke usifundisa KwaZulu-Natal ukuthi sibe ngesinye esihamba phambili la eNingizimu Afrika njengoba asibone ukuthi uyichithile imali qinisekisa ukuthi ke ngempela ke izimpi zikhona KwaZulu-Natal ke emfuka Mashego nje lapha ngaphansi komzuzu nje owathandethe amadoda. Baba Ngubane, I think you right kakhulu. You know, we need to make things professional. We need to make sure ukuthi ama mistakes, we try to correct those mistakes. Njengoba usho uchaso lukhona umnyango we sports and recreation KwaZulu-Natal, iphondo leKwaZulu-Natal under uMC wethu uHlengi Mavimbela bazama ukuchasa boxing, and it's very important that the promoters have got to give a product which is quality, and obviously I think these are teething problems, but they will be addressed, and I'm sure from the side of BSA as well, under CEO, acting CEO Cindy Nkomo, to look at what is happening, and in terms of that sithatha sport sisibeke kule ndawo ekumele kube sibe kuyo njengoba usho Baba Ngubane. Sanjalo lapha ke uSipho Mfuka Mashego sibone lapha ke eringini njengamanje phakathi kweze lapha ke insizwa ezimbili phakathi kwakhe okwenza kuhle umfuka Qwabe lapha ke insizwa lapha ke etandi ke manje asibone ukuthi ke yenze njani nango lapha ke manje dance with my father lapha ke umfana kaHlube ke manje yena lapha ke
insizwa uNhlonipho esibona ukuthi ke uNhlonipho lapha ke uyamhlonipha niyela lapha ke uqwabe lapha ke umngone oyeyeye asibona ephansi kamnandi lapha ke match Steve Champ lapha nakwesokudla kwesomnqala match nangalapha kwesokudla kwesomnqala match lapha noshaya lapha ke amahook lapha ke nama uppercut kodwa ke match esibuke lapha ke match lezinsizwa esama kushaya lapha ke match eJepa sibuke match nangalapha ke ifaka kamnandi lapha ivakashele lapha ke embanjeni ke lapha ke insizwa emfuna ukwenza kuhle umfuka qwabe nangomngolo nango uyayeke manje uyena ohlaselayo kodwa ke manje lapha neke akavumi lapha neke uNhlonipho umfuka hlube asibona ukuthi wenze njani nange ehlehla ke into engiyibonayo lapha neke kuyena ohlube ukuthi kudlale lapha neke ehlehla ke manje nange zama ukufika lapha neke ngehlombe lapha neke uNhlonipho kodwa ke manje lapha neke uthanda ukwehla kancane lapha neke umdlalo phakathi kwalezi insizwa zombili esibona ukuthi ke manje ubani lapho ke manje engathi ke lezi insizwa zombili ezanjelwa isipoki ke manje ezombele akekho manje lapha ke ufuna lapha ukukhombisa ukuthi ke uyawina yize lapha ke manje insizwa lapha ke ohlube azama lapha ukuziqoqa ke manje esibone lapha ke eshweba ke manje yena lapha ke uNhlonipho ke mfoko mashekho uzama ukuziqoqa ke manje uyabona ukuthi isikhathi sambile uyabona ilanga lishonile kanti ke inkanyezi yosithela Babungubani, you are a good commentator. You know, you bring excitement to the sport, and it's quite appreciated. You know, it's invaluable. And experience, I think you'll be able to attract. We'll be able to attract more sporting fans, boxing fans, because of Alfred Ngubani, who I like so much, admire, world-class commentator. Oh, this is a very good bout. I think the boys are both hungry. They want to win the fight. But in Bonaji, the fight in the corner, yaga Ushaka Zulu. Uzbiz Ushaka Zulu. And the mind that Ushaka Zulu, Samaz Ushaka Zulu was a great Zulu warrior. So you see, he's determined. He wants to win the fight. So, but he's putting an effort. He's trying. But I think the fight slightly in Kwabe's favor. usho njalo ke uSipho umfoka mashekho asibona ke manje ukuthi ke lesensizwe ke manje eziyaphushana ke manje sibona uyasondela lapha ke uNhlonipho uyena lapha ke ozama lapha ukuhlokoloza lapha ke umfuna ke qhobe asibona ukuthi ke manje uNhlonipho uyaphendula yini nami le ndoda ke manje iyenze njani ke manje futhi ke lapha ke umfana ke lapha ke wakhe lapha ke uqwabe nangeshaka mnandi ke manje emthola ke manje nangu lapha kwesokudla kwesomnqala lapha ke manje emthola lapha kahle kakhulu asibona ukuthi ukhona uNompempe engase ekhuze kodwa wasebehlukanisa yena lapho leke ureferee uthokozela umfuka mnyoka zimthola kahle uyazizwa lapho leke manje uNhlonipho ushaka manje ayikhona uthuke uNompempe akwenziwa ke kanjena asibuke lapho ke manje esibuyisele lapho uNompempe nangu lapho ke lomfana uNhlonipho engathi ke uNhlonipho langafanele ahloniphe khona uNhlonipho mashefo Babungubani ngempela wahlonipha zinzima lama-blows angena kuye anzima kakhulu uyawenza ngempela uNhlonipho and he's giving him respect and he's felt the power from Ukwabe. You know, those punches are very hard. I think he's gonna go. He's ready to go. You know, if Ukwabe can just maintain discipline and just pinpoint accuracy and go after him, he should be ready for the taking. Osho njalo uSipho umfoka mashekho esibona ke uyabahlukanisa lapha ke uthokozela umfoka mncube uNompempe lezinsizwa nango ke manje ke esipoke siyabashiya bobabili esohlala kamnandi lapho lesomncele saphinde sahlala emhlathini esithethele wena lapho Dalmete ke uqwabe ke umfana waseTandi ke umfana wasemalahleni esibona uyasondela uyena ohlaselayo nange shaya Steve Jeff lapho ke ezama ungena lapho ke manje eswini kodwa ke kwaphika lapho uNhlonipho nango futhi emthola kamnandi lapho ke manje uNompempe uthi ke manje uyayiqeda ke lempi uthi ke bye lamshiya eBhanoyi
Wabakwethu asimshiyile lapha ke uNhlonipho ubathi uyasiqhweba awusabaleki isibhoko madoda athi uyasiqhweba mashiko awusamshiya isibhoko madoda wase evete lapho lasebenzela phezulu kwephutha lapho ke omnqono kwabe Babo Alfred, I mean, the writing was on the wall. Ukwabe, I mean, all he needed to do was to find, that one punch to land. And I think he was very patient. He's got a very good corner about Malinga, about Tami Malinga, from the Malinga family, about Vosi and about Peter Malinga. And I mean, it's a very good corner. And I think he went and he worked and he looked at an opportunity, seized it, what is Paul, Lazo, gone, out, gone, boom. wasebenzele mashiko phezulu wasebenzele phezulu kwephutha umfana omncane kodwa ke mhlawumbe ke muhle kufanele ukuthi ke ikhona lakhe lisebenze kakhulu ngoba muhle umfana lapha uNhlonipho akukubi kangako kanti ke futhi naye lapha ke insizwe okwenze kuhle umfoka Qobe kuhle kakhulu njengoba ekasho lapha ke umfoka Mashiko ukuthi iqhamuka lapha ke emndenini omankomane lapha ke mangqimqimo lapha ke koMalinga njengoba eqeqeshwe insizwe lapha uThami umfoka Malinga umfana wasedandi ke simbongele kahle kakhulu ke ukuthi ke akwazi ukunqoba osukwini namhlanje ke angungabazi ke lokho ke kodwa ke sizothola lapha ke kuyena uSipho Mashiko official result ke osukwini namhlanje ke kule bout number 5. Thank you, our commentator Alfred Ngubane. This bout was a lightweight contest. We thank you. This bout was a lightweight contest. It was scheduled for 4 rounds. And referee in charge of the action, Thokozani Ngobe, stops this contest. The official time of the stoppage, 2 minutes, 23 seconds into round number 3. For your winner via TKO, fighting out of Team Malinga, Shaka Zulu, Kwenzokuhle Qobe. And ladies and gentlemen, you're watching live boxing action on 1KZN TV on channel 261, and we bring you this next bout, which is a female bout, and this one is scheduled for 4 rounds. It's a junior featherweight female contest. Let's welcome to the ring, all the way from Ekinaha, Tubaletu, Kwanobuse. Here is Boniwe, $1 Million Baby Kolani. And now, ladies and gentlemen, let's bring her opponent to the ring all the way from Gqeberha. Here is O2 Sledgehammer Khula. Ladies and gentlemen, this is a female junior featherweight contest and it's scheduled for 4 rounds. Introducing your ringside judges for the contest, Sipho Zondo, Bulelo Mthembu and Eric Koza, and referee in charge of the action as this bell rings, Thokozani Ngobe. Introducing the boxers. She will answer the bell from the blue corner. She came in wearing red and white trunks.
She weighed in at 53.32 kilograms. This, her first fight as a professional, all the way from Tubaloti Boxing Gym, Tubaloti Kwanobuhle Etinaha. Here is Bongiwe, $1 million, Dendi Kolani. And her opponent answers the bell from the red corner. She wears black, white, red trunks. This is her first fight as a professional, and her official weight coming into this contest, 53.52 kilograms, representing Apile Boxing Gym, all the way from Gqeberha. Here is Owetu Sledgehammer. Hula. Ake sibonge ke lapha ke ekhaya ke lapha ke eRichards Bay ke kanti ke ngiqinisekise ke ukuthi lezi zimpi ke sesithulela ke Lightning and Boxing Promotion Huru ke Sport ke nesiyathaba ke promotion ke kanti sichazwe komnyango ke wezemidlalo esifundazweni saKwaZulu Natal ka mama ke ohlengiwe ke emavimbele kanti ke ayinera inkonyeni ke local municipality ke nabo ke bangabaxhase ukho lapha ke district ke nabo ke futhi ke bangabaxhasi kanti ke khona la ukho lapha Sport and Leisure ke center ke khona la eSouth Coast ePortshepstone ke lapha ke impilo enkulu lapha ke yezintokazi zalapha ke Eastern Cape ke phakathi kwakhe ke intokazi ke ubongiwe lapha ke Golani ke naye lapha ke intokazi owethu ke hula siboke nje manje ke lezi intokazi manje singabe siya lapha ke eringini asibone isihloko lesakamnandi lapha ke intokazi obongiwe uyaphendula lapha ke owethu ke manje asibone ukuthi ke naye uyaphendula lapha owethu futhi nangu uyaphambili ke manje emthola kahle kamnandi lapha ke left hook lapha ke intokazi lapha ke obongiwe akhombisa ke manje lapha ke ucica kahle kakhulu yazi uyasifaka lapha ke wasekudla kwesobunqela sibona ukuthi kwenze njani uyashoshela kahle kakhulu ke lentokazi ke lapha ke itinarha lapha ke Eastern Cape kanti uyahlehla ke lapha ke manje yena ke intokazi lapha olothi lapha ke hula engathi ke manje uthanda lapha kuba bancika ke manje yona intokazi ke olothi lapha ke hula kanti ke uyasondela kahle kakhulu muhle ngendlela esimangaliso lapha ke intokazi ubongiwe Golani akuyena manje uyaphambili yena futhi ohlaselayo engathi uyakhohle lapha ke manje intokazi owethu lapha ehulu ukuthi ke aseringina uzokula akazini ukuzodlala kanti ke lezi intokazi esiqhamuka lapha ke sifundazweni sase Eastern Cape zisikhombisa lapha ke umdlalo omuhle kakhulu phakathi kwazo lezi intokazi ziyazincenga zinhle ngendlela lapha ke simangaliso engathi kukhona lapho okushodayo ekuyena lapha ke manje always rule engathi ke akaboni kahle lapha ukuthi ke ziyangena ufuna ukusebenzela phezulu kwephutha lakhe lapha ke manje yena awongiwe umntaka Golani esibona ukuthi ukwenza njani zikhona izimpendulo kuyena lapha always rule engathi ke azikho lapha ke izimpendulo okumele ukuthi ke ikhona lakhe lapha lisebenze kakhulu ngoba ziyangena ngempela lapha ke khona imvula nje eyehlayo nje lapha ke la ogwini lapha ke kulentokazi lapha ke rule lapha ke uyena lapha ke always ke kumele ukuthi ngempela lapha ke aqinisekise lapha ukuthi ke uyavika ngoba ke uyakhombisa ukuthi ke lapha ke akavike kanti ke nebhekele zakhe lapha ke mashekho aziphumi kahle kuyona lapha intokazi ke yalapha ke rula yena lapha always kanti ke ubongiwe uyakhombisa ukuthi ke nakuba lapha ke eqala lapha ke ukudlala lapha professional kodwa ke muhle ngendlela esimangaliso ukhona lokho okucijile kuyena. Yebo le intombi ezimbili ona babo Alfred ziyazana kakhulu kuma amateur, so they train together, they spar together, but look, this is boxing. They're here to showcase what can they do. I think really Man Owethu looks very firm with the punches. He's working very hard. But yeah, look, it's going to be a closely contested fight. I see the fight going 4 rounds.
usho njalo ke uSipho umfoka mashekho nangu lapha ke ebuya ke manje lapha ke intokazi ke olwethi uRodem ekhona ke ikhona lakhe elimtshele kona ke manje yena lapha ke olwethi ke nangu zama lapha ukuphaphama ke manje uvukile emaqandeni asibone ukuthi ke wenze njani ke nje ke manje nangu lapha ke esondela ke lapha ke intokazi ubongiwe ke lapha ke egolane nangu ehlokoloza kamnandi ke lapha ke manje yena intokazi olwethi lapha uRodem nje ke manje ukhona lapha ke manje akabuye nakho lapho ke ekhonile asibone ukuthi wenze njani ehlokoloza futhi lapho ke ubongiwe asibone ehlokoloza kamnandi ke emthole lapho ke manje gahuka uyamthola ke manje asibone ukuthi namba emphinda futhi ke manje namba lapho ke sekufanele ukuthi amqedele sazi ke ukuthi ke uyakwazi ukumqala kodwa ke izintokazi zenyanga kumnandi kunje lapho ke Ogwini and Sport and Leisure khona la eSouth Coast ePortchepston lezulu limnandi nje lizipholele nje sikhona Mfuka Mashekho. Yeah, Baba Ngubani, yeah, nice weather like Portchepston, you know, Ugu district. Labo siyabalo lokho namanje this female bout kabuye Nelson Mandela Bay district lapha bayibiza iGqeberha manje so kuyiGqeberha, but we know it as Port Elizabeth, but these are two good fighters, I think. Beautiful display of boxing. I like the way they basically pacing themselves and tight punches, you know, and I think Sizobala champion njengoba wawushola before earlier on about Noni Kenge, you know, those are boxers that we know who have done very well in female bouts, and it's so good. It's actually very exciting to see young female boxers coming into boxing. This is a good fight. Yebo usho njalo lapha ke insizwa uSipho umfoka mashekho lapha ke sisambile lapha ke round yesibili phakathi kwezintokazi ke ubongiwe egolani ke intokazi lapha ke etinahwa konobuhle la iqhamuka khona nayo lapha ke intokazi olwethi lapha ke uhula na oqhamuka lapha ke ko Islanda intokazi lapha ke uSipho uyazazi ukuthi ke zike zahlangana lapha ke lapho ke kuma amateur njengoba zohlangana la esifundazweni sakwaZulu Natal ke okushuthi ke zohamba ke uma ngabe zibuyela emuva zohamba ke siphathisene kamnandi ke okusho ukuthi ke omkhaya bayazana ukuthi hayibo wazongiqeda kwaZulu Natal wasungiqeda base bangimona kwaZulu Natal ukuthi kodwa ke asazi ke uma ngabe izinto zinje ukuthi ke uyakwazi yena lapha intokazi ke olwethi ukuthi ke aphendule Mfuka Mashekho lapha ke siyabuka lapha ke lapha round lapha ke esithathu ke uma ngingaphosise kulezi intokazi ke ezombele sibonile round yokuqala siyibone esibili round yesithathu ubani ke manje ubona ukuthi ke mhlawumbe umzuzu nje owodwa ke kumanje ke uyena osihamba phambili kulezi intokazi. You know, I'm impressed Baba Ngubani Kolani seems to really tighten up, you know. She started very slow, and it was more like Ukhula is coming in strong, but Ukolani is so determined. She looks very strong, and she's pushing Ukhula backwards. You know, Ukhula is fighting backwards. She's on the back foot, so it shows Ukolani has got very powerful punches. You know, she's pushing her back, and you see the jab there, landing on a jab. She's using uppercuts. She's ducking. She's doing all the right things. Look, she calls herself $1 million baby. So I think she's looking $1 million right now. Yebo usho njalo lapha ke uSipho umfoka Mashekho nango lapha ke uyayicela lapha ke endawo lapha ke uxolani lapha ke ubongiwe ukuyena lapha ke onza kahle kakhulu ke kanti lapha ke ukhombisa lapha ke ukuvuleka kakhulu yena lapha ke okhula asibuke uyeza ke manje lapha ke intongazi ke iyona lapha ke ubongiwe umntaka Xolani akuyena lapha ke ukhombisa amafa ukhombisa lapha ke ukucisha okukhulu kakhulu njengamanje nango lapha ke uyashoshela lapha
ke ecela lapha ke indlela kuyena ke intokazi olwethu khula esibone ukuthi wenze njani ke manje le ntokazi ke manje ubongiwe nango futhi efaka kwesokudla kwesomnxele ezama lapha ke sibone ukuthi ubongiwe wenze njani futhi uyaphendula yini lapha olwethu bathi phendula olwethu ukwenze njani kwenze njani kuyona intokazi ke manje lapha olwethu engathi lapha ke nesipokwe siyamshiya intokazi lapha okufanele ukuthi ke isebenze kakhulu ke yona lentokazi ke yena olwethu ke umntaka Khola ngoba siyambona ukuthi ke kukhona lapha ekushoda khona yena lapha ke olwethu ke ekufanele ukuthi aqinisekise ke lapha kule round le ngokugcina ke ukuze akwazi ukuthi ke anqobe bekufanele ukuthi anqobe noma ke lapha ke okufanele ukuthi ke umfuka mashiko ashaye nokhathi uma ngabe ehluloke lokho uhambile lapha ke ubongiwe ukhombisa ukuthi lapha ke uhamba phambili ngempela baba ngobani kuyafiwa la. It's a difficult fight. Ubongiwe is looking $1 million. She's doing very well. She's working very hard, and siyabona Khula has got so much problems in terms of his defense. I think Khula, as you are saying, khona manje, she needs to really stop her. She needs to stop Ubongiwe in a knockout in order to win this fight. Otherwise, the fight ibalekile la kuyo. It's gone. And I can see Ubongiwe is tightening up. Ukolani tightening up. She wants to win this fight. And you know what? It's a good sign for the future of female boxing. yebo usho njalo lapha ke usipha umfuka mashekho nango ke ezama ke efuthi lapha ke hlokulo esha Steve Jab esehle kakhulu lapha ke manje always esibona ukuthi uyeza lapho always muhle lapha always ke meqhamuka lapha ke Steve Jab efaka lapha ke umfutho omuhle kakhulu ke lentokazi ke manje yena lapha ke always ke okumele ukuthi asebenze ke manje kanzima ezame lapha ke manje kuyistop lapha ke ubongiwe esibona ukuthi ke wenze njani ke manje uthi dance with my father ke manje lapha ke intokazi ke yena lapha ke ubongiwe uthi ngiyawacosha lemaphuzo uthi ngiyahamba uthi ngiyalapha na etinaga uthi ngiyakushiya wena kaZulu Natal emkhaya wami asiyongilandela lapha ke manje ngithola eziyancengana kamnandi lezi intokazi nango lapha ke manje ezama lapha intokazi olwethu Khola esesibona ukuthi wenze njani ke manje uKhola wena nethuba ke manje elihle kakhulu ke manje ukuthi aphendule ukuthi ke manje equalize lentokazi ke manje ubongiwe umntaka Khola nango kodwa uyamnyela ke manje lapha ke manje ubongiwe uyabona ke manje usebenzisa lapha ke umhlakani ke nomncwethi ke manje baye lapha ke ezamankomane ke manje lentokazi uxolane asibuke manje ethi dance with my father ke manje uyamnuka uyamgagazisa yena lapho ke manje ubongiwe nango lapho ke edlala ngengane nangadlala ngumkhaya wakhe nango lapho ke manje yena lapho ubongiwe ubona mashiko uyazenzela lapho ke manje kuyena la intokazi olwethu umntaka Khola uKhola ngathi ke manje hayi khona siyangena ke manje kuyena lapha ke intokazi ke kuyena uKhola angingabazi ke mashiko angisilo ni judge kodwa angingabazi usalile samshiya isipoko lapha olwethu wathi uyasivimba wathi uyasibamba sase simshiya sase sibaleka yona lapha ke intokazi ke olwethu umntaka Khola kanti ke lapha ke ubongiwe uqinisekisile ukuthi esakhe uyasigcina njengoba simbonile ukuthi ke wenze kahle kakhulu umfuka mashiko. What a fight. How do you hit a moving target baba Ngubani? You know the display in dancing yaga Kolani quite impressive. You know, you think of legends like the late great Muhammad Ali. He could dance, go into the ring, dance, make boxing exciting. What we've seen here is excitement. Siboni excitement from Kolani. She's very confident. She played around. She toyed with her opponents, but really making a mark in terms of telling punches as well. And jabs, and I think she should win this one.
Yeah. Mashego mhlawumbe nje lapha ke ngaphansi kweseconda. Kuphi lapha ekufanele ukuthi akulungise lapha already ekhule. Olwethu Khule, look, she's got a future. She's very determined. You can see the passion. Ufuna ukuya lapha. It's just that on this day she found a better opponent. I think she must just look at how she basically paces herself in the ring, and if she's fighting an opponent who's that clever, try to get out of the punches and not mix. You know, if somebody beats you to the punch, you try to stay away from the punches, and it means circling around the ring and making sure that you don't get tagged, you know, and looking at the defense as well. And I think combinations, you know, she could do more, but on this day, not her fight. Usho njalo ke uSipho umfoka Mashego ugoqile impela already noma kuthiwa kunjani eguqiswa intokazi ke ubunge uculani kodwa ke uMashego uzosiqinisekisa ke ukuthi ke ubani ke umanqoba ke osukwini namhlanje ke bothi ke bebambe ke indize ebheke le Eastern Cape ke hayi ke intokazi zobe ke zitshelana nje kamnandi ukuthi umngani wami emkhaya wami lungisakuphi nendawo ngoba kuyashoda awukhona la kushoda khona kodwa ke izinto mangabe zinje thina siwa lapha ekhaya eRichards Bay siye sithi kophuza amanzi. No. Ladies and gentlemen, what an exciting contest. This was a female bout, junior featherweight, 4 rounds. Let's give the two boxers a big round of applause. What an exciting contest. This was scheduled for 4 rounds. It goes 4 rounds, and we go to the judges' scorecards. And we have a unanimous points decision. The first of our 3 judges, Eric Koza, scores the contest 37-40, and the 2 other judges, Bulelo Mthembu and Sipho Zondo, both see it at 36-40, all in favor of your winner, via unanimous points decision, fighting out of Tubaletu Boxing Gym, $1 million baby, Bondiwe Kolani. Sorry, Dave Kolan. There's one two. Is one two? No two, Kibelanda. Sorry. Oh, excuse me, I'm calling. Okay.
this is your first debut as a boxer, and you came in from Tebeha, you met Bongiwe Xolani. Your thoughts about the fight? It was a good for my first one. I'm quite happy with it, seeing it's my first one. And you are happy with the score? I'm okay with this. What would you have done better in this fight? Maybe be more aggressive. You think she's a better boxer than you? Yeah. And tell us now, what is the future for Owethu Kgola? A whole lot of me here in professional boxing. Okay, there you have it. That's Owethu Kgola. And now let's talk to the winner. Congratulations, $1 million baby, Bongiwe Xolani. Your impression about the fight? It was quite easy because I know the opponent was part partner from the gym, so the fight was quite easy for me because I know he's learning much from me, so the fight was easy for me. Because You seem to dance and enjoy the fight. Is that your style of fighting? yeah, it's my style. And was this an easy fight for you? They knew that the fight for when? Yeah, it was easy though I wasn't training, so but the fight was easy because I knew my opponent. Okay, and what is the future for you? What do you wish can happen to your boxing career? Just to become a world champion. So that's what I'm training for, that's what I'm looking out for. Okay, world champion. Ladies and gentlemen, what a fight. Let's give them a big round of applause. Sibonga kakhulu, all the best for the future. Bongiwe Xolani, Owethu Kgola. Thank you very much. And ladies and gentlemen, you're watching 1KZN TV on channel 261. We're coming to you live from Ugo district. And we go now to the next fight, which is a flyweight contest. Let's welcome first to the ring, all the way from Tinaga. Here is Thandi Mfundo Nene, who is the son of the great Vuyani Nene. Alfred, it is a Laput. Yeah. Thank you. And now, ladies and gentlemen, let's welcome his opponent as he walks to the ring. Here is Kolisani Mbazo Ncube. Ladies and gentlemen, this is Lightning Uhuru and Siataba Boxing Promotions in association with the KwaZulu-Natal Department of Sports and Recreation, and our sincere thanks to MEC Honorable Fedwe Mavimbela in association with the Renkonyeni Local Municipality, Ugu District.
And this bout is sanctioned by Boxing South Africa Fight Supervisor Mike Dube, our ringside physicians Dr. Nokuthula Ngumalo and Dr. Yologazi Msinga-Pantsi, and introducing your ringside judges for the contest, Thokozani Ngube, Bulelo Mthembu and Sipho Zondo, and referee in charge of the contest, Eric Koza. I beg your pardon, ladies and gentlemen, the judges, Eric Koza, Bulelo Mthembu, Sipho Zondo, and referee, Thokozani Ngube. And now, introducing the boxers. You changed it. Eric Koza, in charge of the proceedings for this contest, and your judges, one more time, Thokozani Ngube, Bulelo Mthembu, Sipho Zondo. And now introducing the boxers. He answers the bell from the blue corner, walked into the ring wearing black and gold trunks. He weighed in at 50.12 kilograms. His official fight record, 1 fight, 1 loss. All the way from Tinaga. Here is the son of the great Vuyani Nene, Thandi Mfundo, Skeleton Nene. And now introducing his opponent, he will answer the bell from the red corner. He wears red and white trunks. This one, his first fight as a professional. He weighed in at 50.64 kilograms. Fighting out of Ludonga boxing team. All the way from Tuba, KZN. Let's hear it for Olisani Mbazo Ngube. Ngiphazamile la. Angisho lapha ke Indian Ocean kanti yona egule lapha ke Pacific Ocean ke umfana lapha ke emtubatuba okuyona ke lapha ke okubheka ukuthi aqede ke lapha ke ishobolo njengoba ke sazi ukuthi ke izinsizwa lapha ke ziguqile ngaphambilini ke yona lapha ke usakhile eDlamini naye ke lapha ke umfana la usakhile futhi ke wakagumede siboka lapha ke fight ke epheli kwathi kwakhe lapha ke uthanda imfundo umfundo oqhamuka lapha ke Eastern Cape eTinaga ioneluzi nje eyodwa ke anti une fight ke eyodwa anti ke insizwe lapha ke umfundo uXotsane imbazo olapha ke emkhanyakothe emdubatuba kaNkomo kayiqoshwa ephansi lene ke mahele ke hleli emakhaya umfundo nje uyaqala lapha ke fight asibheke lapha ke match lapha ke eringini ke match nanso ke impaso ke match eshala phela ke ibhakele lapha ke ezwelayo sibhlunga yakhe lapha ke match impaso awashe ebamba ke match lapha ke umfundo kaKnene yena lapha ke uthanda imfundo ke match asibheke ukuthi ke wenze njani ke match ejepha kamnandi lapha ke match uthanda imfundo nango lapha ke efaka ke eshaka kamnandi lapha ke match impaso uXotsane nansi Pacific ke match nango lapha ke kwesokunda kwesabunqane ke match Pacific nansi ke match Pacific ifikile umuntu ngalendlela lapha ke simanga liso lapha ke manje insizwe lapha ke manje uXotsane mfoka Mncube umsile nkathe asibona ukuthi wenze njani manje lapha ke umfana ke ukunene ukuthi uyaphendula yini kuyena kule insizwe lapha ke emtubatuba wasebamba wasekhuza lapha ke ureferee uEric umfoka Akhoza esibone ke manje lapha ke lezi insizwe ke manje eziyaphambanisa ke manje yena lapha ke uXotsane umfoka Mncube lapha ke uthanda imfundo umfoka Knene asibona ustage ukuthi ke wenze njani ke manje ahlokoloza kamnandi lapha ke ustage nange efuna lapha ke board kodwa ke manje iyajiba lapha ke imbazo iyakhawula ke manje imbazo sibona ukuthi yenze njani imbazo manje nansi imbazo futhi esiphambanisa kamnandi lapha ke imbazo ezalapha ke manje thelebule ngalandlela la isimangaliso etiniwe lapha ke bona umkhaba ubeshayiwe imbazo
nansi yasondela kodwa ke akavumi ke manje nakunene ke umfana wase Eastern Cape waseshweba lapho ke umfana la uqalisane umfana okamncube umsile nkatha nanga lapha ezama ukushaya Steve Jap lapho ke umfana omdala lezi insizwa zombili lapho lezi yaqhuthana eziyahlubana ke lezi insizwa esikhona lapho ke oGreen and Sport and Nature ke manje esibona ukuthi ke zabambala ke manje phela ke manje ukhuzile onomphempe lapho ke manje insizwa Eric umfoka Khoza asibona ukuthi wenze njani eshaya lapho ke manje ezama lapha ukungena lapho ke manje umfana omdala lapho ke insizwa umfoka kunene bezama ungena lapho ke emzi ekheshini lendoda ke kunqobe kodwa yaphika ke manje yena lapho ke uqotsale othi ke madoda umntana omude athambani madoda nothola ulwazi olusha lapho ke emakhoneni yena lapha ke referee Eric umfoka Khoza siyabona ke lapho umfoka Mashego esivuthe lapho lezi insizwa zombili yena lapho ke uqotsane lapho umfoka Mncube imbazo bathi Pacific bathi abanye baguda lapha eIndian Ocean kanti yona igudi Pacific. What commentary? I'm actually excited. Good fight. This is a good fight. I like boxers coming in determined, and these two boxers are showing us the flair. You know, they both very hungry, very good corners. You know, Cave and Konaga Lutonga. And you can see the two boxers have come to really fight. You know, they're coming in, they want a win. Both of them. Umfanaga Vuyani Nene, the great Vuyani Nene. He's here now. He's following in his father's footsteps. He's had one fight, one loss, you know, which is obviously, it's not a setback for him because he could have learned from that fight. So coming into this contest, he meets this Ludonga boxer Umbazo, making his professional debut. So that makes it very interesting. You know, both of them not enough experience, but they're coming in to fight, and that's what we like to see. Mashego nje tabini ngaphansi kwa 1 second ekufanele ukuthi ke bakwenze kumanje la amakhono mabe. Oh, look, they need to be cautious. They don't have to be careful. I mean, to be careless. They need to tighten up the defenses and make sure that they fight off a jab. They must jab. We must see more of a jab because they seem to be having similar styles. So one needs to now jab and win the fight with the jab. Ushonjala ke osipha umfoka Mashego asibeleke lapha ke eringini ke manje kulesi insizwa azombili la lapha ke manje lapha ke uyasiqoqa ke manje ashaya lapha ke ngomzini lapha ke wendoda lapha ke yena lapha ke umfana okunene nanga okunene manje lapha ke osezitholile osesiqoqile ke manje asibele ukuthi ejepha ke kamnandi ke manje lapha okunene yayo lapha ke embazo asibele ukuthi enze njani embazo nazi imbazo yezamalaza eshama hook lapha ke manje embazo asibeleka ebambile ke manje wase ekhuze lapha unomphephe yena lapha osipho umfoka yena Eric umfoka ekhoze asibeka ukuthi benze njani ke manje bafuna lapha ubadala nathi zebe umnene lapha ke manje embazo asemthola kahle kakhulu lapha ke manje yena lapha ke embazo asibona ukuthi wenze njani lapha ke ukhuzile nango ke manje lapha ke imbazo uya-attack kamnandi ezama ukuqeda ngalendoda asibona kodwa ke kukhona ke manje engathi kuyona lapha insizwa imbazo engathi kancane lapha mfoka Mashego ngibona engathi siyangqonqoza isipoke siyangqonqoza ngempela kodwa ngibona umbazo uzama ukushaya umbazo ngempela uzama ukuthola sona iskeleton isipoko leso ukhuluma ngaso kodwa siyabaleka iskeleton kodwa a very interesting fight and njengoba bengisho they should be working off a jab, you know, both of them select each jab where they must jab, set up your opponent, be patient, you know, and you know, you don't need to dissipate a lot of energy in a fight. You need to be very clever. You need to recalculate the fight. We've seen it with great fighters. You know, I don't know Jan Bergman in this country. I don't know who, you know, Brian Michel, excellent boxers who read the fight. And I think this is what these boxers need to learn. Work off a jab, take your time, be patient, and this is what the corners must be telling them.
usho njalo lapha ke uSipho umfuka mashekho esibone lapha ke manje eringena phakathi kwalezi izinsizwa zombili yena lapha ke uthanda imfundo umfuka kunene umfana lapha ke eTinarha eWestern Cape uqolisana umbazo umfuka Mncube umfana simthuba esifundazweni sakwaZulu Natal esibeke manje lapha ke ukuthi wenze njani yahlasele lapha ke umncube lapha bethi fahlala la madoda awumabili mashikho manje nakho lapha ke sambe lapha umzuzu uthi emaround athi mawe mathathu phakathi kwalezi insizwa zombili uyena uthanda imfundo umfuka kunene insizwa lapha koTinarha lapha ke insizwa uqolisana imbazo bathi Pacific Ocean asazi ukuthi ke ngampela ke sothi sifika lapha ku round 6 ubani lapha ke eyogoba uphondo ubani lapha eyoba umanqoba kulezi insizwa zombili thina singabuka lapha nje le round le mfoko mashikho ubani uhambe nayo le round le ngasho ngithi mhlambe ithathwe angiboni unene ngathi is doing enough but ngibona umbazo kuba imbazo ngempela in terms of aggression is going forward, he fights coming forward. And he tries to push the action, but he's not landing punches. I don't see him landing punches because they are wild punches. Ziyalahlelwa nje, you know. Ngibona ngathi mhlawumbe lesipoko seyabaleka, isipoko iskeleton akasithi kahle leskeleton. Kodwa imbazi uphethe izembe uphethe lo. Ufuna ukapa ngembazi. Esejele ke ubesiyekho ngempela asibona ukuthi iyakapha le ndoda yakaNcube lapha bebambele ekhuzile lapha ke unophepha owekhe okhoze asibuka ukuthi wenze njani kwamanje yena lapha ke umazo nanga ekhipha kamnandi lapha ke umfana lapha ke ukunene nanga futhi ukunene manje asebephambanisa abafana ke manje nanga lapha ke uyakhomba uziyofika amagudulelo esho lapha ke shayithula bashayithila lapha ke manje asibona ukuthi ke manje ebabheke lapha ke insizwa yena okunene wasethi lapha ke orekhoza madoda adlalana lapha ke umdlalo omusha asibona manje ukuthi wenze njani ke manje nanga lapha ke imazo ethanda lapha ke ukuqhekeka uma ngabe eyibapha yena lapha ke okunene asibona ukuthi wenze njani le madoda akasamthole kahle ke manje ekufanele ngabe ke manje yena insizwa ke manje uqotsane umfokunene ushaya lapha Bob Wave ke lapha ke umfana ke omdala asibona ukuthi ke wenze njani ke insizwa ke manje umfana kakunene engabe yaphendula yeni na ekuyona ke imbazo nembazo ke manje sibona ukuthi ke iyamkhaphelana lapho ke umfana lapho ke okunene nansi imbazo ke manje yeze lapho ke imbazo eseyinekhathi imbazo lapha la emashekho nansi lapha ke ekhathi ekhona kanti mombeka nje okunene usacwebele nje. Yeah, it's a tough fight for him. And bona manje sekwesebalwa ngathi they are becoming very careless bashayana bacuthulana ngamakhanda kodwa I didn't see the punch that landed umenza kanje kodwa yeah it's going to give him a problem going forward if the blood is trickling or mhlambe a blurred vision. It becomes a problem. So he needs to pace himself. He's trying to get to Ulona or Skeleton. But the Skeleton is very elusive. Skeleton is always on the bicycle, and we are counteract. But I see Skeleton coming back. Ulona Elwa on the back foot, but he's landing some telling punches. So a close fight. Usho njalo lapho ke umashikho othi close elele lapho ke isibangaleso ebesibona lapho ke eringini asibona ukuthi ke wenze njani manje uqotsane umfoka Ncube esiboke ke manje lapho ke councilor referee yena lapho ke eweke umfoka khoza nangu lapho ke lezi insizwe lapho zaba ongena lapho ke umfana lapho ke okunene kuyona lapho ke ikhishi lakhe lapho uqotsana imbazo emfuka Ncube asibona ukuthi wenze njani umzila nkatha nanga ezama umzila nkatha kodwa ke uma ngabe esikunje kuzoba nje mase ke idlala ke igonga idlala lapha ke ingoma ukuthi ke ubani oyoba umanqoba
sicela ukuthi ke lezi mpi ke xa sewumnyango wezemidlalo esifundazweni saKwaZulu Natal ke akhona ke umama ke uTenge Mavimbela kanti ke umasipala wakhona la ilocal ke municipality ke Renkonyeni ke bangaba nje babaxhasi kanti ne district ke okho ke bangabaxhasi ke abakhulu Boxing for SA ke baqinisekile ngempela ukuthi ke lezi mpi zikhona kanti angisho ukuthi ke inhloko ke lana yezemidlalo ke uThembane uMntakayengo ke ukhona ke naye ukuzoqinisekisa ngempela ukuthi ke yonke into lapha ke ihamba kahle ke smooth ke khona la ogo lapha ke sport and nature mashekho izinsizwa ziyaqhuthena kusele nje ama-round amabili ephaba le round Le round ngasho ngithi mhlambe ingathathwa umfana kaNene. I saw him counter punching. Although he was under pressure, but he a counter puncher. He does very well on fighting on the outside. I think he needs to do more. He needs to change the fight, take it to his opponent if he wants to win this one, Mr. Ngubane. usho njalo ke lapha ke osipho ovuka mashekho asazi ke ukuthi ubani ke oyohanjelwa esipoke ubani ke oyosebenza phezulu kwephutha lomunye ukuba khelesi ke kulezi insizwa zombili nange ekhoza lapha ke unomphempe lapha ke Eric umfuka akhoza asiboke manje lapha ke yahlokoloza lapha ke kamnandi ke manje lapha ke insizwa ke yena lapha ke okunene nange yahlokoloza futhi ke imazo iyelapha ke manje ne Steve Jep kanti ke lapha ukhuzile ke yena lapha ke Eric Khoza bekukhuza njalo ke isibamba ke manje lapha ke embazo engathi ke siyayibalekele ke manje isipoka siyalapha ke emtubatuba engathi sesigudla lapha ke umfula olwadle ke manje asibona ukuthi ke embazo ke manje nange lapha ke embazo ke manje kodwa ke lezi insizwa emashikho zithanda ungasinika lapha ke umdlalo oclean zombili ziyalahlela nje ziyafala kahlela nje sophela. Yeah, it becomes a bit untidy when the boxers, try to do a lot and bangacabangi strategy esithize ukuthi let me fight a slow pace fight. I think they're very anxious to learn the knockout goals. Bafuna ukushaya baqhuthele umunye bakushaya ukuthi hawe. But that's not the name of the game. The game, you must read the game very well. I think the corners must advise the boxers to pace themselves, have a clean fight, because now it's getting very sloppy. Ushidlelo ke usipho umfuka mashekho ke manje asibuye lapha ke erenkeni manje nangazama lapha ke uqotsane ke embazo nango uyahlahla ke manje uyazama ke futhi naye lapha okunene kodwa ke manje insizwa zintanganye ke njengamanje sekukhona ukukhathala ke phakathi kwalezo zinsizwa zombili ubuke manje bayabambana uyakhuza ke futhi ke unomphempe asibuke manje bathi ke akashayi aphakathi ke manje okunene nango ke ebamba ke okunene ke njengamanje lezi insizwa ezikhathele zikhombisa lapha ke impawu zokukhathala asibuke manje uqotsani zebonqena mzela nkathe akuvume uthi inkonkonkovula wokunene nango mzela nkathe uthi inkonkonkovula wokunene kodwa ke uthi kunene hayi angivumi othi ngeke ngisuke lapha ke Eastern Cape ngizodlala la KwaZulu Natal engizokulwa nango lapha ke manje uqotsani lapha ke embazo ikhona lento akayiphethe lapha ke embazo ukuthi nje udinga lapha nje ukuphulusha ngahle lapha uyakhombisa futhi ukuthi ke lapha mashekho uyaqala ukudlala professional yena lapha ke uqotsani umfuka Ncube ngempela baba Ngubane Lempi Lena is been very sloppy. They always say styles make fights. And we choose a style and we read the opponent as well. And I think a very close fight. I wouldn't be surprised because in a split decision. But let's take this opportunity to wish our fighters a Russia today. Those are very big fights. You got Lamborghini Kosibia, he's fighting, and Nolunga Stimela is fighting, and our very own KwaZulu Natal, Thabiso the Rock Mkhulu, is fighting in an elimination
for the cruiser division. So big fights. Iqiniso olele umfuka mashekho insizwa ezimele izwe laseningizimu Afrika esilindele lapha ke ngamehla abovu umhlaba wonke iningizimu Afrika uthando lokwesekeza amankomane zamaqemqimi phakathi kwalezi insizwa zala ikakhulukazi lapha ke umfana lapha umfana kaNkosi njengoba sibalele naye lapha oThe Rock oThabiso ngicabanga ukuthi ke lapha ke insalela enkulu kakhulu kubantu baseningizimu Afrika uqinisekisa ukuthi inhliziyo ikakhulukazi ke bazibeke ekutheni ke bakwazi ukuthi ke banqoba umfana baseningizimu Afrika emfoka mashekho asazi ke ukuthi ke iyothi mayizala iyozala nkomoni yebo ke lapha ke silindele lapha ke umphumela ke njengamanje phakathi kwakhe lapha ke uXolisane ke embazo uyaqondla iPacific umadoda omunye beqondla Indian Ocean kanye naye lapha ke umfana kaKlene ke umfana lapha ke Eastern Cape uthanda imfundo bathi uyayithanda imfundo ke umfana omdala umfana uthi angizile kuzodlala mina kwaZulu Natal angizokulo la ngiyacela mhlekazi omhle uma ngabe manduva mina ndiyakuza kuba ngithetha ntoni uthi ngivele apha eEastern Cape la ngikhoyo ekulengingqi yakhona uthi hayi man ngizombetha manje lenkwenkwe uthi mangabe usempepe ngayishongo lento mina ngimbethile kanti ke bathi yakhula imbazi bathi yakawula imbazi igawula eceleni kolwandle bathi ke awuyakhula iPacific umadoda abanye bekhula Indian Ocean kanti ke silinde lapha ke insizwa lapha ke umfoka mashekho asinikeze lapha ke ngokusemthethweni ke lapha ke umphumela ka phakathi ke kwalezi zimpi mina ke into engizoyenza ngizoyelapha ke eRichards Bay kodwa ke ngama eRichards Bay ngikhumbuze nje ukuthi ke lezi zimpi ke sizinikezwe umnyango lapha ke wesifundazwe wezemidlalo la kwaZulu Natal ke oholo ke uMamhlengiwe Mavimbela kanti ke boxing for SA iqinisekisile ukuthi zikhona ke kanti ke Rain Konyeni we local municipality ke bangabaxhasi nabo uku district nabo bangabaxhasi zikhona la uku sport and leisure scene. To our fans watching 1KZN TV on channel 261, what an exciting bout this was. This was a flyweight contest. It was scheduled for 6 rounds. I beg your pardon, 4 rounds. It went 4 rounds and we go to the judges' scorecards. Let's give the two boxers a big round of applause. And we have a majority decision. The first of our 3 judges, Sipho Zondo, sees the contest at a draw, scoring it at 38-38. Our next 2 judges, Thokozani Ngube and Bulelo Mthembu, score the contest 40-36. All of these scores in favor of your winner via majority decision. Thokozani Ngube. Thank you, Babu Ngubani, Alfred, our ringside commentator, world-class commentator. Thanks for the commentary. Excellent work he's doing. And you're watching 1KZN TV and on channel 261. And we go to the main supporting bout, ladies and gentlemen. And this a female cruiserweight contest and is scheduled for 4 rounds. Let's welcome first to the ring, fighting out of OTM Boxing Gym. Here is Lillian Masiziba Ukozi Mulala.
current SA midweight champion. Ubani? Umapule Ngubane. She's the current, no? You are reminded that we follow strict COVID-19 protocols, and this tournament dubbed KO COVID. She's fighting for the first time at home here in KZN. Sure. And we now welcome her opponent to the ring, the current reigning SA middleweight female champion, and fighting for the first time in a home province, KwaZulu-Natal, from Pietermaritzburg, KZN. Here is Mapule Thunder Ngubane. SA middleweight champion. Yeah. Ladies and gentlemen, this is Lightning Uhuru Siataba Boxing Promotions in association with the KwaZulu-Natal Department of Sports and Recreation, and in attendance at ringside from the Department of Sport and Recreation, Mr. Begin Mulder. And we are at Rain Konyeni Local Municipality, Ugo District, and we have in attendance the District Head for Sports and Recreation, Ms. Tembanini Yangwani. And we have our ringside physicians, Dr. Nokuthula Ngumalo and Dr. Yologazi Msinga Pansi. And in commentary, we got Alfred Ngubane and yours truly as a commentator. And the venue is Ugo Sports and Leisure. And this one, a cruiserweight female contest scheduled for 4 rounds. And introducing our ringside judges, Eric Koza, Bulelo Mtembu, Thokozani Ngube, and referee in charge of the contest when the bell rings, Sipho Zondo. And this bout sanctioned by Boxing South Africa, our fight supervisor this evening, Mike Dube. And now introducing the boxers. She answers the bell from the blue corner. She wears orange, black trunks. Her official fight record, 11 contested fights with 2 wins. One of those wins coming via knockout, 8 losses and 1 draw. Ladies and gentlemen, all the way from Limpopo, representing OTM Boxing Gym, calls herself Ukozi. Here is Lillian Masiziba Mulala. And across the ring stands her opponent. She answers the bell from the red corner. She wears black and silver trunks. She weighed in at 85.54 kilograms. And her official fight record, 18 contested fights with 7 wins. One of those wins via the short route, 8 losses, 3 draws. Ladies and gentlemen, presenting to you the current reigning SA female welterweight champion, all the way from Pietermaritzburg, making her debut fighting in KwaZulu-Natal for the first time, representing Siangova Boxing Gym, Mapule Thunder
Ngubani. Uthe Walton. Funeke amabhoksi lapha funeke amabili ke intokazi ke yalapha esifundazweni sase Limpopo uLiliane Masiziba ke lapha funeke mulala ke intokazi lapha nazila ngaphansi ke kwesigaba se cruiserweight ke kanye nentokazi lesifundazwe seKwaZulu Natal eMgungundlovu ke uMaphule umtaka ngubane ke somashe ngokumane nomafunyune sinde sisila sayo asibona ukuthi ke manje siyacinkana ke manje ukuthi ke wenze njani ke manje esibonile ke manje lapha ke hlokoloza kamnandi lapha ke manje yona lapha ke intokazi lapha ke leliyeme esibonile lapha ke zama lapha ke kujowa ke manje esibonile ichamp lapha ke uMaphole ukuthi wenze njani ke manje intokazi yaseMgungundlovu kodwa ke wasebamba ke manje lapha uMaphole wasekhuzo lapha ke usompempe usipho umtakazondo asibona ukuthi lezi intokazi hlokoloza lapha ke manje zama Steve Chap lapha futhi yena lapha uMaphole futhi esemtholile lapha ke manje leliyeme siye Steve Chap sakhe lapha ke intokazi ke manje uMaphole zama lapha ke manje atheke uMaphole asibona ke manje akavumi lapha ke intokazi ke manje leliyeme intokazi lapha ke bonela ukuthi ke ngampela ke iqabana lapha ke Limpopo irelaxile ke manje lapha ke intokazi elapha ke eLimpopo yona lapha ke intokazi umonala elapha oLilieme kanti ke uyakhoza lapha ke urefile usipho umtakazondo esibona ke manje lapha ke ezama lapha ukushanga Steve Chap lapha ke uMaphole sibona ukuthi ke manje lapha ke epinsele lapha ke intokazi ke manje nanga futhi ke uMaphole ke manje ezama ukungena kodwa ke phuma kahle kakhulu ke manje kodwa ke lapha ke usele relaxile lapha oLilieme esibona ukuthi uMaphole wena hlaselayo ke manje yasemaboveni yancenga nje kancane somashe awuseyikasela kamnandi ke lapha ke manje oLilieme esibona ke manje ukuthi ke manje oLilieme wenze njani njengoba manje nanga lapha ebamba ke uMaphole ekufanele ukuthi ke lapha ke uMaphole Ngizokwenza adlalisa kwa champions ngofanele akuqapheleke lokho uma ngabe ke ezwe lapha phansi kanje esiboke manje ukuthi ke talk to the promoter. basiphambanisa ke manje isibhakela ke manje lezintokazi wase ekhuza ke manje lapho ke unompempe usipho umfokazondo esibone ukuthi ke manje wenze njani ke manje lapho leliyeme ehla ukaloze nje kamnandi lapho ke manje asibona ukuthi ke manje ngabe yena lapha ke uyaphendula uMaphole asema lapha ke ukuxoxa lapha ke uMaphole kodwa ke ushebile esibuke manje futhi uMaphole engene lapha ke manje eswini kodwa ke manje sibambane phezulu esibuke wase ke uphele lapha ke umzothwane ke oqala phakathi kwalezi intokazi ke uLilieme lapha ke Masiza umolala ke nalapha ke intokazi uMaphole umtaka ngubani Mashekh usho kanjalo ke usipho umfuka mashekho asiboke manje ke esingazile ukuthi ke lamakhona abathiphe ngane ngoba phela ngeke uzumthiphe umuntu ongavaze umthipha lapha ke training
esibuke ke manje lapho uSipho umfokazondo uthi ayemahlakalani ke izintokazi nangu ke manje lapho ke lezintokazi ke esayincika ke manje asibuke lapho ke uMapholo ebamba engathi ke uMapholo izomlimaza ke leyo nto ndaba yakhe lapho ke yokubamba nangu ke pheke besiphambanisa ke manje bobabili ke manje intokazi zombili asibone ke manje nangu ke ekhuze lapho ke uSipho umfoka Zondo uMapholo kufanele kusebenzisa ukuthi ke uyi champion asibone ke njengamanje lapho ke uzibambele lezi zinto azike manje ehlehla ke manje lapho ke asibuke manje ukuthi uyasondela ke manje lapho ke manje nanga ezama ukujepha ke manje yona into ngazi ulileme asibuke ke manje olileme okhombisa lapho ke manje okungayisabna kancane lapho ke lentokazi uMapholo echampion asibuke manje uMapholo nangu ke efuthe ekhuzile lapho ke usompempe ukhuzile ke lapho ke unompempe lapho ke insizwa uSipho umfokazondo sidlalela ubadlalela lapho ke emzuthwane nje emine sizemzuthwaneni wesibili nako ke manje ziyanikana ke manje zombili ke manje kodwa ke akakacaci ngaphela ukuthi ke kuye ngakuphi nenawo akukho lapho lekucaca khona ke manje nangu liyakhomba lapha ke ikhona lapha ke uMapholo nangu uMapholo kuyena lapho ke ohlasele kodwa ke izomlimaza ke uMapholo lendaba yakhe lokushona phansi izomlimaza wofanele akubheke lokho akuqaphele lapho ke ikhona lakhe uma lingakubhekile lokho uyolimala ngempela ngoba yini lentokazi lapho ke uliliyeme nango futhi ke ezama ke futhi ke manje yena lapho uliliyeme zama ushawa akuphakathi kodwa ke manje ezama ukuqetha engathi ke uzama lapho ukumthola kahle ke manje uliliyeme engicabanga ukuthi ke uyana ke uhambe ke nelelo round ke noma kunjani ke uma izinto zinje ezikhona na ogwini ke phakathi kwezimpi ke eziqhathwe ke lapho ke uhuru ke lapho ke promotion ke ne lightning boxing promotion ke kanti siyathaba ke promotion ke kanti sikhona la enkonyane local municipality ke uku district ke siyabuka nje kumnandi ke lapho ngasekhaya ke embukeli ke intokazi ziyaqhruthela ke kudala ke zikhona lezinto azimangbuka nje lapha record ke lakhe lapho ke uMapholo sedlale nje ama-fight ke angu-18 ke ekhona nje kwi-professional kanti ke intokazi le uMapholo ungathi udlala lapho ke 18 wase eluze lapho ke 8 kanti ke wadroya kathathu ke washaya lapho ke umcacamezelo ke kanti ke usedlala iziphezulu 18 kanti ke intokazi kolilema isabune kabili nje kuphela ke yaluza ka 8 ke ine draw eyodwa ke yashaya knockout eyodwa ke futhi yamcacamezelo kanti isedlala nje ama fight awu11 ke kusho ukuthi ke une advantage lapho uMapholo sewule lapho la sikhombisa esibuyele lapho kuyona ke manje ifight ke engathi ke lapho ke unompempe lapho ke okhuza njalo ke kulezi intokazi ke zombili yena lapho ke uSipho umfokazondo asibone ke manje azijamalele ke manje lezi intokazi ke zombili asibone lapho ke uMapholo ayaphambili yena ohlaselayo ke manje lapho ke eswena azama lapho ke kushaya lapho overarm uMapholo asibone manje uMapholo engena futhi lapho ke eswena kodwa ke uyakhuza lapho ke usompempe uSipho umfokazondo athendlela intokazi umdlalo omuhle ngabe uyamtshela ke manje lapho uliyemi lapho ikhona lakhe lethi akajebhe ke manje asibone uMapholo ke manje uyena lapho ke manje azama ukuatheka ke manje intokazi yasemgungundlovu asibone ukuthi ke izokwazi ukwenza kahle lapho ke manje umsebenzi ayizokwazi ukukhombisa ukuthi yona lapho ke ichampion ngalesikhathi ke manje nanga lapho ke manje yona lapho oliliyemi olindayo ke manje oliliyemi kanti lapho ke uMapholo uyaya lapho ke phambili asibone uma lapho oliliyemi lapho uyalinda azama ukunceka ke manje lapho ke uMapholo lentokazi lapho ke elimpopo asibone ukuthi ke kwenze njani ke manje yona lapho ke uMapholo uyaya lapho ke phambili uyena lapho okhombisa lapho ke ukuhlasela uyena lapho ke ufaka amandla ke manje yena lapho ke uMapholo nanga lapho ke umile ke lapho ke manje limi ayibeke umlintile ke manje nanga uMapholo ke futhi ke manje
ezama lapho ukukhombisa ke manje ukuthi ke uyena ngempela lapho ke i-champion esibuka ukuthi wenzani uyahlakoloza lapho uLiliwe njengamanje kanti ke bayakhomba ke manje lapho ke ikhona lakhe lapho ke uLiliwe lithi akasuke lapho ke lapho Mashego lapho ke ezintanjeni uyama akayi lapho phambili. Baba Ngubane, you know, it's really a good thing to see promoters bafaka ama female boxers on their cards, you know, and this is something that's happening a lot in our country. Sibone ama promoter really giving opportunities boxers, and we, you know, it's a big up to Lightning Uhuru Nesiataba for putting this bill together and actually giving female boxers an opportunity. Laba, you know, coming to the fight, two boxers, Umapule, Lillian, look, you can see from the way they fight in Guti, because of inactivity, they haven't been active for a very long time, but they're doing their best in terms of coming into terms with the fight, you know, and it's going to be a very a long fight, odious fight, where the tactics will work for both, from both corners. And whoever wants it more will win it. Usho ke usipha umfoka Mashego lapho ke esibhekela nje lapho ke olemidlalo ke manje asibeke ukuthi ke wenze njani ke manje lapha ke manje yena lapho ke uLiliwe ehlokoloza kahle kakhulu ke manje la kumaphulo zami ukufika lapho ke eswini ke manje asibona ukuthi ke manje sibambele lezinto kazi ke manje ephusha lapho ke manje uLiliwe asibona into kazi yaseLimpopo ke manje asibuka ukuthi yenze njani ke lento kazi ke ngithi ngifuna ukubheka ukuthi ke ikuphi lapho neLimpopo ke manje kodwa ke angitholi kodwa kwesipho uzositshela ukuthi kuphi nendawo lentokazi yaseLimpopo. Look, I like her jab. Usebenzisa jab kakhulu uLilian, and she's very clever. She looks at the fight, she reads the fight, she moves back very nicely. But Umapule wants to go in for the kill, you know, and uLilian very clever. And you can see both boxers have got punches, you know, they use them effectively. But uLilian, as you can see, she's using the jab. Umapule wants to come inside and work on the inside. And, you know, that's very tough. But look, a very good fight. Usho njalo ke usipho ke manje sibuke lapho mesibone lapho ke manje eringeni ke manje phakathi kwalezi zinto kazi ke zombili ke manje aziyacingana ke manje nanga lapho ke ezama lapho ke ukuhlasela ke manje yena lapho ke uMapule ke kodwa ke ukhuzile lapho ke uNompempe usipho umfukazondo awuthi dlalana umdlalo omuhle izinto kazi ke njengamanje esibone ke manje uLiliwe omuhle kakhulu lapho ke kwijepu njengamanje ukuthi uzama lapho ke ukujepa kodwa ke uyabaleka ke manje uLiliwe yena lapho ke uMapule ezama ukungena kodwa ke waseke ezama lapho futhi ukubamba wasephuma kahle kakhulu ke manje yena lapho ke uMapule asibuke manje ukuthi lapho kwenze njani uLiliwe lapho ke intokazi yaseLimpopo ke manje esifunda ayikhona besicishe sabona lapho kulale ngadliwe eMgungundlovu Zicishe sabona kulala ngadliwe uMashego Zicishe sabona umunye oDalmete. You know, after the bell, you look, you're not supposed to hit after the bell. If the bell rings, but you know, it's very important also how it positioning a referee in the ring. Umuntu ukuthi is in charge of the fight. Ayenze sure ukuthi mayizwa ukuthi kushaywa you know, the two claps for 10 seconds. They move cautiously and make sure that the boxers have a mix after the bell. Because what happens is, if boxer shy bell, then they drop their guards. But you find the one other boxer going for the kill, you know. So it's very important to be there. Mashego, uphelele lama round unika bale fight. Look, if fighting, then I can see Umulala doing very well. You know, she did very well. I think she's landed the effective punches. She's jabbed. She used the jab effectively. I think Ulona Ngubane tried to go for the kill. She wanted that one big punch. I'm shy. I'm But Bekunzima, you know, it's not easy to do that. And, you know, she, I would say on another day maybe, but on this day,
my gut feel is Lillian would have won this fight. usho njalo ke uSipho umfuka mashikho ke empini ke ebinhlengelo lapha ke esimangaliso ke intokazi ke embili Lilian lapha ke uMasiziba ke umulala ke intokazi lapha ke eLimpopo ke inentokazi ke uMaphule ke ngubani ke wasemgungundlovu kwaNdongasibovu ke lapha ke impilo ephethe lapha ke uSipho umfuka Zondo kuyena lapha ke oreferee Olympic ke ebikhona kanti ke impilo lapha ke ezayo ke sibheke lapha ke enkulu yakhe lapha usandile umfuka Msimangu ke umfana owasenchanga lapha ke eThekwini nensizwe lapha ke uRefum Chikwambande ke umfana oqhamuka lapha ke eTsanini kwesikahlompa umfuka Kekane lapha ke eLimpopo ke sibheke lapha futhi impi emnandi ke lapha kakhulu ke kulezi insizwe ke kodwa ke uSipho umfuka Mashikho uzosiqinisekisa ke uthi ke ubani ke umanqoba osukwini namhlanje phakathi kwalezi intokazi ke embili eqeda lapha ke okulo ke uLillian lapha ke Masiziba ke mulala ke naye lapha ke intokazi ke uMaphule ke omtaka ngubani ke izimpi lapha ke engasho ukuthi ke uzithulela kamnandi ke na ibona ke lapha ke beLightning and Boxing Promotion Huruga Sport and Siyathaba Promotion kanti ke siqhaso umnyango wesifundazwe saKwaZulu Natal kwezemidlalo ke kanti ke Reinkonyene naye ke ikhasile ke umasipala wakhona la endaweni ke nokho lapha ke district ke kanti lezimpi ke zikhona la ku Sport and Leisure Center kakhona la Boxing for SA ke iyona eqinisekisile ukuthi ke lezi zimpi ke zikhona ke ya approve ke la mina ke ngizothatha ke intambo ngiyelapha la ke kuSipho bese ngibuya ngophuza amanzi ke ngiyelapha la ke eRichards Bay Majority they throw le. Ladies and gentlemen, what an exciting, terrific contest by these female boxers. A cruiserweight contest scheduled for 4 rounds. It went 4 rounds. Let's give the two boxers a big round of applause. And you're watching 1KZN TV on channel 261. And we have a unanimous points decision. You're saying you took the fight.